It was late 2021. Things are going pretty hard for me. That time, I badly needed an escape. I started to have flashback from our last Sreemangal tour. Those large green small hills, tea estates spreading all over the horizon. I felt an unscapable desire to go there once again. So one night after hosting my first ever seminar, I said to myself, this is enough, I need to go now. And off we go. তোমারই ফার্স্ট টাইম প্যারেন্টস সারা বাইরে যেতেছো, তোমার অনুভূতি কি? অনেক খুশি হয়েছি, পরে অনেকদিন ধরে ওয়েট করতেছিলাম কোনো দিকে একা যাওয়া, পরে এখন যেতেছি, অনেক খুশি হয়েছি। We too walking alone at the middle of the night. Yeah, basically that's how it began. We meet two more of our partners at the supermarket, and then we took a SMG and headed towards Naranganj. Then something terrible happened. I can tell you that because one of my friends is gonna kill me if he hears that. Anyway, we had to go to Moulvibazar station by CNG too. And it was the same CNG where we spent our golden hour staring at the Dhaka skyline. After so much hassle, we finally reached the Moulvibazar railway station, where we'll take the train towards Sreemangal. The atmosphere was quite chaotic, even 5 o'clock in the morning. And when our train arrived, we started the last part of our journey. In around 11 a.m., we had arrived at Sreemangal, and then we had our breakfast. The best part of the journey is about to begin. I want you all to hear the raw voice here because it was so calm and pleasant. চাদর বলি কই তুই মাহাদি না ওর ব্যাগে চাদর আছে। ও ব্যাগে চাদর আছে, তুই পিকনিক করতে আইছস? পিকনিক করতে আইছি। এটা নাইস। আমি একটু কইরম ইয়া আগুনটা। Just a bit of context for all of you. We sneaked into a random tea garden. We didn't even know what it was. We just saw a beautiful one and just sneaked into it. And then after some exploring, we found we are lost. I leave
all the windows open, let the light come through. Sunshine, warm and golden morning, making all things new. Home, where my heart is. Home, where my love lives. After our Sinjidewari discovers us, we headed towards the Madhavpur lake. Look at all the colors, wild, wonderful and true. Your breath light as a feather, like little whispers in the room. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home, my beginning and end. By that time, we were quite exhausted, but what was in front of us was ready to take our breath away. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. Then it was time to taste the famous 7-color tea. নিচে নাই খারাপ না খারাপ আছে খারাপ আছে খারাপ প্রথম 2 চুমুক ভালো লাগছে উপরের ডুব খাইতে থাকো তোমার এক্সপ্রেশন দেখতে এটাই তো পোস্ট করো আমরা রাগ কইতাছি চবড়া করছে সমস্যা নাই একটা বুদ্ধি দেয় চামচ দিয়ে একটা নাড়া দাও নাড়া দিলে আরো সব মিক্সে লেবু দিচ্ছে 60 টাকা মতো ফার্স্ট লেয়ারে চা একটু ইউনিক ভালো লাগছে উপরে কই ফার্স্ট লেয়ারে চাটা খাই প্রথমে যেটা দেন ওটা প্রত্যেকটা লেয়ার একটা একটা করে টেস্ট করে আমার কোনটা ভালো সবার উপরে যেটা দিচ্ছে না পরে তো একটা ভালো লাগতেছে না
স্বাদটা কিরকম এটা ডেসক্রাইব করা যায় আমের মতো কলার মতো আনারসের মতো প্রথম তো ওটা একটু রং চাট টাইপ থেকে আর একটু ভালোই আর কি। আচ্ছা পরটা কমলা কমলা যেটা পরেরটা আর কি কোন একটা লেবু মিশিয়ে লগে পানি মিশিয়ে দিছে যেমন লাগে। হ্যাঁ এটা না পানি মিশাতে আপনি খান না একটা এখন লিয়া একটা এক নমুনা লিয়া সাদাটা কেমন সাদাটা কেমন কন্ডেন্সমেন্ট চুকা চুকা। লেবুর লেয়ার দিছে Well, this was the kind of tea that you'll regret regardless of what you do. If you eat, you'll regret. If you don't eat, you'll also regret. আদা চা ও আসবি সাতলে একটা চা খাওয়াবো তোমার তো যাই হোক অনেক ভালো হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে, 10 দিয়ে দিলাম। আরে ভালো হয় নাই কথা শেষ করে রাখে কথাটা। Then this guy showed up and played flute. It was outstanding. Then we finally entered the Lawachora National Park. In fact, it was a shooting spot for around the world in 80 days. And Oscar winning movie. এই যে পিছনে তিন এক ছোট বন্দর আর দুই বড় বন্দর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যে বড় সাইজের শিম্পাঞ্জি একটা। ও আরে তোমাকে একটু খুঁজছে বাংলাদেশ। We bought some tea for us, and then it was all about going home.